through that YouTube channel. Anybody following? Anybody subscribe? No. How many of you preparing already, like for UPSC or any kind of competitive examination? Yes, sir. Which exam you are preparing? UPSC only. Like, how come your preparation? Like, how is going on? Through any guidance? Any institution guidance? No. Then anybody here? You, sir. What's your name? Suresh. Okay. Please sit down. You? Okay. Everybody UPSC. All three are not? CDS. CDS. Okay. Anybody from here? Who is preparing for UPSC? Please raise your hand. Let me know. Yes, ma'am. How come? Social media, through social media. Interesting. Please sit down. Like any other, like one who subscribe for any kind of coaching, nothing like that? No. Okay, leave. I guess subscribe. Who? Nobody. Okay, listen. My intention is to, when you come out, come out of this room, or just when you leave this campus today, if anybody asks about UPSC or any IAS or KAS, any competitive examination related to this field, you should be in a position to say, yes, this is the things. That is my intention, okay? At least awareness. And by this, if you one or two motivated to attempt this exam, then you can. That is the further. The first thing you must aware about this exam. The thing here is, if you go to this one, NEET results, CET results, if you look at the NEET results, CET results, who are toppers? From which side of Karnataka they are toppers? Coastal Karnataka, right? Udupi, Bangalore. Look at this KS result, IAS results. North. Anybody from North India here? North India, not North Karnataka, North India. Sir, which state? Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. Okay. Yogi ji. Then you? Rajasthan. Okay, Kaunsa district, sir? Jalore. Jalore district. Jalore district. You are from which district? Azamgarh. Azamgarh. Okay. Some of my seniors are working as a DC display in Uttar Pradesh. Okay. Yeah. Any other North Karnataka students here? Many. Okay. Which district, ma'am? Gadag, Belgaum, and Hubli, Dharwad. Again, you know KS them, and you know IS them, right? You know a little bit, because that is there in your gene itself. In the air of North Karnataka, the UPS is there. In the air of Hubli and Dharwad, the KS is there, right? So my question is, what is IS? What is the full form? Indian IPS, IRS, IFS. What is the examination you must go through for this designations? UPSC. My question is, UPSC is a examination name. Is it? Then what is UPSC? It is a commission. You know constitutional bodies and non-constitutional bodies in polity, like PS students. You know constitutional body, ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸಂವಿಧಾನ. Election Commission is a constitutional body. Finance Commission is a constitutional body. Like that, it is mentioned in the Constitution. There should be one body to conduct examination for the civil servants. Right. So what is the name of this exam? IS is a designation and UPSC is an examination conducting body, right? So what is the name of this exam? CSE, Civil Service Examination, Nagarika Seva Pariksha. That's it. Clear? So who is going to conduct at the central level? UPSC. Same at the state level? KPSC. Here KPSC already we showed in our PPD. Like what are all the designations? Like you know this, what is All India Services, Group A and Group B services? What are all called All India Services? IAS, IPS, then third one is? Full form? Forest or foreign? Forest. That is the All India Services. Then what is Group A and Group B services? IAS, foreign, audit and account, engineering services. That is something different. And okay, what is Group B services?
Indian Postal Services, Defense Account Services, these are Group B services. So UPSC going to conduct examination for all India services, Group A and Group B services, right? So Group C and Group D is also there in our government, right? So who is going to conduct examination for Group C and Group D? Respective state governments in the name of FDA, SDA, right? So in like UPSC, in every state there is a PSCs, Public Service Commission. In Karnataka KPSC, Andhra APSC, Tamil Nadu TNPSC, Kerala Devan PSC, Bihar BPSC, UP UPPSC, right? Like that. So this is the entire thing. In Karnataka also there is a separate body to conduct examination for KPSC. Clear? Then what is the age factor? I guess she quoted that. What is the age factor to write this exam? 21. And what is the qualification to write this exam? Degree. My question is, engineering is a degree? Can you consider that as a degree? Yes. Medical? Yes. DMS? Yes. Fashion designing? Yes. Food processing or something, food management, hotel management? Diploma? Again, there is an issue. IIT diploma and ITIN diploma, these are all not degrees, but MBBS, engineering, BCom, BSc, BA, everything is degree, right? So what is the qualification which is mentioned in the notification of UPSC is anybody, Indian, anybody, and definitely there is other criteria there. One should not have any criminal cases. That is different. Anybody who clear his degree. Clear means what? Is this 90% or 90 above, 95, 99? Just 35. 35 ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನೆನಪಿಲಿ ಅಷ್ಟೇನಾ? 40. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. Okay. Anybody who completed his degree. Anybody not masters. Listen from the back. This is my time. 45 minutes. Okay. Anybody who completed his degree. He is qualified to write this exam. So what is the number of attempts we will get? Again, the category comes into picture now. What are the categories? Generally, within the government we will get to see general, OBC, SC, ST, right? For generally, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ general, upper caste, normal health, general. So they will get 6 attempts in UPSC. 6 attempts. And for OBCs they will get 9 attempts. SC, ST unlimited alla actually. Until 37 they can write unlimited. 38 ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಬರಿತೀವಿ no. Okay. 32 is the maximum age for the generals, and 35 is the maximum age for the OBC, and 37 is the maximum age for the SC, ST. Until that, every year there is exam, definitely UPSC will conduct examination every year, and until 37 they can write the examination. So from the age of 21 till 37, unlimited attempt means more than 14, 15. Yes or no? For OBC, only 9. For for general, only 6. This is the age criteria. Clear? So when to start preparation, and how to prepare, and what is the books are, how to do preparation. What is the right age to start? That is also depending on the states where you belongs to. You know what? If you look at UP, if you look at Bihar, ಮಗು ಉಂಟಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಮಗ IAS ಆಗೋದು, ನನ್ನ ಮಗ IPS ಆಗೋದು, ಟೋಟಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ something so and so IAS, so and so IPS, ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ. Come to Karnataka and further south Kerala, there is no awareness regarding UPSC because we don't know the value of power. What is power? Influence somebody. Why UPSC? I guess now ಮಾತಾಡ್ತಾ madam ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು question ಕೇಳಿದ್ರು, why not other examination, why not UPSC? So I want to answer for that question. Like why UPSC? Power. Like Supreme Court judge and IAS, who is so powerful? Then why IAS? Why IAS? Why UPSC? Definitely Supreme Court of India or CJI, Supreme Court, High Court Chief Justice, any High Court Normal Justice, they are also so powerful than IAS officers. Then also why IAS? I want to answer that question. You know what? What is the age or what is the time you require to go to that place, Chief Justice of India or Supreme Court Judge or High Court Justice? Not below 40. Definitely not below 40. What is the age you can qualify as or you can go to that designation? Age with power. That is what the real definition of the power. 21 IAS ಆಗ್ತೀರಿ, DC ಆಗ್ತೀರಾ. You know what is the definition of DC? What is the full form of DC? You are the top of the district. You are the father.
right? What is the SP? IPS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಹೌ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಲೈಕ್ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಚೇರ ಕೂರಿಸಿ ಲೈಕ್ ನಮಗೀಗ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? So if you become an IPS at the age of the 21 or 22 or consider at the 25, you will become directly ASP, and for after 3 years you will become SP, right? SP means what is the post? Okay, in police departments how start it's like it starts from the constable, right? After that head constable, after that okay, after that at the district level circle inspector, here at the municipality level, yeah, no, PSI, right? Next after that DYSP, after that DYSP, after that ASP, after that look at this, all these fellows, all these officers of your districts directly comes under you, directly. Just you went through this exam, just 3 stages of this exam. At the age of 25 you will become a master for all these police officers. This is the power of this exam. If you become IAS, what happens? You know the different departments of the government. If you look at the Karnataka state government, there are 27 different departments, and all department carries a principal secretary, chief secretary, joint secretary, and secretaries. All secretaries are the IAS officers. You know what? If you become a secretary, what is the power? I want to answer that question. You know what? What is the power of the secretary? Okay, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. DC ಪವರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? DC ಕೆಲಸ ಏನು? ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ರಜೆ ಕೊಡೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ I told you, no, there are 24 departments. Within that districts, for all 24 departments, he is the chief. Even for the police department. That means on the day of independence, this SP has to salute this IAS. That means for the IPS also he is the boss, being an IAS officer. So IAS is something powerful. That's why we wear. Okay, ma'am? Yes, please. Yeah. For the sake of power, you are going for IAS. But if you don't have social abilities or skills, I just feel If like how can you say if you don't have any social abilities or skills, how you clear this exam? for the serving your country. Okay, India is open for debate and discussion. That is different perspective, ma'am. Like you have your own perspective regarding this exam, and some other fellow he has his own perspective, and I have this perspective. For me, power is everything. Okay. Or for you, like maybe social service or something. For me, power is everything. Because of that, I did my masters. I'm doing my masters now. Okay. Right after my degree, I went for my UPSC coaching because power is everything for me. And there is, and I'll agree another definition of social services, and I agree everybody because India is open for debate and discussion, and in the constitution also there is a thing called Article 19(1)(a), freedom of speech and expression, right? Listen, this is all about educational qualification and stages of exam. Everybody, I guess that is clear, right? Stages of prelims irutte, mains irutte, interview. Prelims alle irutte hege? That is like kaun banega crorepati, kannadada ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ. ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲು 3 ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ರೈಟ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಲ್ 4 ಆರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. You must choose most appropriate right answer. Sometimes I believe this is the most appropriate. UPSC believes something else only. Right? This all happens. And another one, CSAT, Civil Service Aptitude Test. They will get to do this one, aptitude, reasoning, English comprehension. Again, that is just a qualifying paper. 66 marks out of 200. Again, there is negative marks. Everything is there. So after one clear this prelims, he is open for writing mains. Because prelims is just a qualifying. Prelims is just a qualifying to write mains. If you get 100 out of 100% also, there is no farak, there is no differences. Right? ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೋದು, ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಹೇಗೆ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
IAS ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ IAS ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮಿತ್ತಿದೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ, ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ರೈಟ್? ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್. Let us go back to your high school days, okay? What are the subjects you experienced in your high school days? Anybody? History is there, right? Ancient, medieval, modern. Ancient ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಬಯಲು ನಾಗರಿಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರ, Indus Valley civilization, Mauryas, Magadhas, Mauryas, right? Vedic civilization, later Vedic civilization, right? After that Gupta, post-Guptas and Marinas and Indian rulers, right? After that in the medieval Delhi Sultanates, right? Mughals, right? And Marathas and Mysore state, right? After that modern Indian history, it starts from the Europeans, Portuguese, Dutch, English, Danes, French, right? After that, this one, freedom struggle, right? Non-cooperation movement, civil disobedience movement, Quit India movement, then independence, right? Have you studied, right? Same thing. In general studies paper 1, and there is another subject in paper 1 called geography. Do you know the different layers of atmosphere? Stratosphere, mesosphere, thermosphere, ionosphere, there are what many, right? And Himalaya and hot spots and CBZ students, you know, right? Botany and zoology. Same thing, man. Same thing in whatever you study in high school, right? Same thing. Then the another subjects in paper 1 like geography we already covered, and let us shift to paper 2, political science. High school ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, civics ಏನೋ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಏನದು? Fundamental rights we discussed it. Which article to which article we call it as a fundamental right, ma'am? 14. Okay, what is article 14? Listen. We have a 12 part in our constitution. Okay, I mean this one schedules, and there are more than in our original constitution 22. Now we are having more than 25 parts, and we are working on that. And part 3 of our constitution is fundamental right. It starts from Article 12 to ends with Article 35. Part 4 of our constitution was Article 36 to 51, DPSP, Directive Principal State Policy. We call it as a, in Kannada, ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು. ಕೇಳಿದ್ರ? ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಾ UPSC ಇನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ನೀವು ಓದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿತ್ ಅಂತ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. UPSC ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ನಾನೀಗ. ನಿಮ್ಗೆ DPSP ಇತ್ತಾ? ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 4A, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ರೈಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಟೈಮ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೋ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ 2. And there is an international relation. Who is our international minister? Like the foreign affairs minister? Yes, before also civil servant, no? Civil servant. ಅವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನೋ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಏನೋ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದು ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. And here she lovely, she put it in a very lovely manner. Like in paper 2 and paper 3, current affairs is everything. Why? What is there in paper 2? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು. ಇಂಡಿಯಾದ ರಿಲೇಷನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ ಹೀಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾದ ರಿಲೇಷನ್ ಕೆನಡಾ ಜೊತೆ ಹೀಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾದ ರಿಲೇಷನ್ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ 2? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ that is why, how many of you have a habit of reading newspaper every day? Only 2 or 3. Bad. I used to read every day when I was there in this college. As also, he is my first guru in UPSC. And this one, once in a week. Anybody? Once in a week, paper. Any paper. Prajavani, Udayavani. Once in a month. Accidentally you met with any newspaper. Chalo, no worries. You need not to study only through, there is no mandatory like you newspaper in the ಓದ್ಬೇಕಂತ. ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೈವೇ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಡೀತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್.
The source may be different. Instagram post, Facebook. Source might be different, but you're aware of current affairs, right? That is enough. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 2. ಪೇಪರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಡಿಫ್ಲೇಷನ್, ಬಜೆಟ್, ಅದು ಇದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೇಮ್ ಪೇಪರ್, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು. ಸೇಮ್ ಪೇಪರ್, ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್? ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ವಿಮೆನ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೆಲ್ತ್, ಸೇಮ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಟೆರರಿಸಂ, ಮಾವೋಯಿಸಂ, ಸೇಮ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ? What is this GK? General knowledge. See, in UPSC what happens, there is two things in competitive exam, GK and general studies, GS. And you know the difference between GK and GS? Okay, again I'll connect to our previous topic. There is a Kempegowda statue we unveiled in our international airport called Bangalore, right? And I'll ask one question regarding that. What might be the general knowledge question on that? And what might be the general studies question on that statue? You know the current affairs. Tell me, anybody. So, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Anybody? Who installed the statue? That is what from which area that is the question? General knowledge or general studies? General knowledge. So that means facts, figures, statistics. Who installed the statue? On which day it was installed? And what is the weight of the statue? Height of the statue? And what was the guest? Like this is the facts and figures, right? This is general knowledge. So what is general studies? That's it. Is the statue really needed or not? So to say yes, this is in need of our state. What are the how will define that? To say it is a need of our. This is actually needed for our state. How will you define that? If some politician being a chief minister, I told like ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು is this needed or not? This is the question, right? You said in the introduction, yes, this is needed. So you must define that, right? In the rest of your answers, how you define? For that you must know the economy of this state. For that you must know the budget of the state. For that you must know who is that fellow, who is that king. For that you must know the Karnataka history. Are you getting my point? So this is the practical thing, and you must do analysis here. Application of the knowledge. It is called wisdom. General studies is wisdom. So what is the difference between knowledge and wisdom? Knowing fact is knowledge. Application of that fact is wisdom. So in UPSC they are going to check your wisdom. In rest of the group C and group D services they are going to check your knowledge. Clear? Okay. ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು? ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 3, ರೈಟ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಳಿತು? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ದು ಬಾಟ್ನಿ ಜುವಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್, ಏನು ಬೇಡ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ಆಯ್ತು. ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಸದು ಇನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೋವರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್, ವಿಕ್ರಮ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್. ಲಿಸನ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ, ಲಿಸನ್. Anyhow, you are not allowed to go outside. Just listen and enjoy. Right? Science and technology ಏನು? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, IUCN ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ರೈಟ್? IUCN red list, endangered species, critically endangered species, vulnerable, right, something, threatened, nearly threatened. Are you aware of this? Elephant is which one? Tiger, which one? Okay. See, these are the things what we will discuss here now in the environment classes. That is there because why environment is so important nowadays. Before environment, that is not at all subject. That's a part of geography. Today, after 2014, environment is the main subject in UPSC. There are a lot many books now. What is the reason? What made this shift? IF is this one, Indian Forest Service. For Indian Forest Service, the main would be different, but prelims is same.
both civil service aspirant and IFS aspirants, they must write the same, same prelims, but mains was different, and they must get highest cutoff. They must get highest number of marks in the prelims for IFS aspirants. Same prelims. So ಅವರು ಬರೀತಾರಲ್ವಾ, IFS ನವರು ಬರೀತಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ IFS ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Otherwise environment is not that big deal. This is the thing. And what is general studies paper 4? High school subjects ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತಲ್ವಾ? I told you high school subjects ಮಾತ್ರ ಇರೋದು UPSC ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇದೇನಿದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ 4? No, that is not a language. You know what? General studies paper 3 is not actually general studies. That is ethics and integrity. Ethics and integrity ಕೇಳಿದ್ರಾ? There are two things in that paper. One is case studies, that is the second part. First part is the some of the concepts like what is attitude, what is aptitude, right? What is thinking on their show, right? English one concept is sit in their shoe or stand in their shoe and think like that. There you must study regarding or Indian philosophers like Swami Vivekananda and some of the thinkers, and you must study some of the Western thinkers, Plato, Aristotle, like that. And another part of general studies paper 4 is like case studies. You know what is case study? Anybody? What is case study? One situation ಕೊಡ್ತಾರೆ, they'll give one situation and they want answer from you for that situation. And ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ the lovely part of this writing case studies, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ಏನು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಆರ್ ದಿ SP of the district. In question only, you are the SP of that district and there is a communal clash, and how are you going to solve this, and what is your steps, list down. This is the question. ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬರೀತೀನಿ, ಲೈಕ್ ದಟ್. That is one. Like any other case studies? This is one of the old UPSC ethics question. Like consider he was a DC of some district, and one lady come to you, and by looking at that lady, you will come to know that she is a very poor lady from your district, and she will not have her BPL card. Because of that, she was denied to give her ration card, ration in a fair price shop. So what is the steps you are going to take? This is the only basic question. ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂತೀರಾ? ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು DC ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಬ್ಬರು ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿನೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೇನೋ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಐ ವಾಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಎನಿಬಡಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಓಲ್ಡ್ UPSC ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ IAS ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂದು 10 minutes ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್, ನಮ್ಮವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತವರು ನಂಗೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವರಿಗೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ರಾತ್ರಿಗೂ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಸೀದಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. You first you is going to see the background of family. How you only like start your car and go like ಅಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ BA ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ 3-4 ದಿನ ಬೇಕು. ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ.
I know that is the worstest thing you can do being a civil servant. ದುಡ್ಡು ಬರಲೇಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಇನ್ UPSC. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ಏನಾದ್ರು ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕೈ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು. ನಿಮ್ ಪಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಎಲೆ ಮರೆಯ ಕಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ನೀವು ಏನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್. ನೀವು ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ. ರೈಟ್, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ತರ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಮೋಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್, ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕೊಡಿಸೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಎನಿಬಡಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ರೈಟ್? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೋದಾ? ನೋ, they are the politician. You must answerable to them and you must accountable to that politician. You may be ZP member or ZP president. You being a IAS officer, you must be accountable to that politician because he is a legislator. You are the executive and always executive should be answerable to legislature. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾರನ್ನ ಹಿಡಿಬಹುದು ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, executive, yes or no? The VA of that gram panchayat, the PDO of that gram panchayat, yes or no? That tahsildar alli type ಮಾಡಬೇಕು. So that should be your answer, practical answer. That is general studies paper 4. And after this general studies paper 1 2 3 4 and there is 2 optional paper. What is that optional paper? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು any paper, this is wonderful thing in UPSC. UPSC is asking you, listen ma'am, UPSC is asking you name one subject. Before 2014 2 subjects. UPSC is today asking you name one subject. I am going to ask question in that subject where you are good at and you must write answers. UPSC ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ನಾ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು BSc ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ, ದಟ್ ಇಸ್ MA. ಸೊ ನೀವು ಅದ್ರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು BSc ಆದ್ರೂ ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಟಾಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ BSc ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಇದೆ ಆಪ್ಷನಲ್. ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಯುವರ್ ಲಿಟರೇಚರ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಟರೇಚರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ, ಅದನ್ನೇ ತಗೋಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೇಮ್? ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಸ್ ಎ ಆಪ್ಷನಲ್, ರೈಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. So that is, there are 2 papers, 250 into 2, 500. So this general studies 1 2 3 4, 250 into 4, 1000 plus 250 into 2 optional 500, 1500. And total mains paper is runs up to 1750. Another 250 essay. Again in essay you have an optional, right? Again in essay you have options. There are 8 questions in essay and you must write only 2. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. There are 2 different things, paragraphs, 2 divisions, group A and group B, and in group A you must choose one and group B you must choose one. So total 8 you must write only 2 essays and each essay carries 125 marks, 125 into 2, 250. So 1750. Now comes to picture. If you want to become an IAS, what is the marks you must get? You must gain in this exam, means approximate marks out of 1750, more than 4500. That is not the case, no? More than 1400, 1300, 1200, 1000. For 1750, if you are able to manage 750 and more, you are qualified to your interview. That means not even 45%. ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಿತ್, UPSC ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 45%, right? Again I will come to that. UPSC is not that much difficult, not that much easy. It is difficult in different manner. Okay, I will come to that. Okay, and inter means, and the final one is third stage of this exam is third tier is interview. That is not actually interview, that is a personality test. They're not going to check your general knowledge or general study something.
The main thing is as a person how you are. So to know the personality of you, they must look into your background, right? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ PU ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, MSc ಇನ್ ಜುವಾಲಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಟರೇಚರ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, MSc ಇನ್ ಜುವಾಲಜಿ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ, ಲಿಟರೇಚರ್ ಯಾಕೆ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ವಶನ್, ಅರೌಂಡ್ 25 to 30 minutes discussion. That's a wonderful discussion, and that discussion yield you 275 marks. Per minute 10 marks. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1 marks ಗೆ ಹೊಡೆದಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ per minute 10 marks. Average around 140 150 ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ aspirants ಗೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. And we South Indians are good at talking, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. And our language is little better than those North Indian. ಸಿಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. And another thing, ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. And she told you 8 schedule ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. 8 schedule ಅಲ್ಲಿ there are 22 different languages and English. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬಹುದು, ತುಳು ಬರೆಯಲ್ಲ, because that's not a part of 8 schedule. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ, ಅದು if it become part of 8 schedule and if you get any books and all, you can write it in Tulu also in future, but now, as of now, no. ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಹಿಂದಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್. ಏನು ನೀವು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕನ್ನಡ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. So it is better to communicate directly. What is there? Yes sir, no? See, after you went through all these prelims, mains and preparation and all, automatically ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮೊದಲಿತ್ತು, ಈಗ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪೂಲ್, ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ. So this is the entire style of this exam. Total 2025 marks, mains and interview. Listen, 2025 marks. Out of 2025, if you manage to get 1000 plus, you will become IAS. 900 plus, you will become IPS. This is the thing. So high school the syllabus 50%. IAS. Is this really difficult? Really difficult? Yes, it is difficult. It is difficult not from the perspective of the subject, but from the perspective of the competition. Look at the competitors. The Supreme Court lawyer also sits with you for this exam. The already cleared IPS officer also next to you. In the front row of your exam, there are some IIT fellows and IIM fellows and medical students, and that means all bright brains of this country. They are going to write exam with you. All bright brains, and you are the competitor for them. So, ನಿಮ್ಮ preparation ಹೇಗಿರಬೇಕು? Our leveling ಇರಬೇಕು. Yes or no? This exam is really difficult, but not from the perspective of the subject, but from the perspective of the competition. Competition huge ಇದೆ. You know what? This year, I guess more than 10 lakh students appeared for prelims. And what is the last test? Vacancy ಎಷ್ಟಿದ್ದು? 500 or 600? 700 I guess. And group D ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, I mean group C ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. Group A, all India service, group A and group B, around 700 plus. That means 0.01% of success rate. If you are there in 0.02 means society will give you, going to tell you, you are the failure. After you went through all this journey, right? From this session to final interview in Lavasna, in UPSC. From this session to final your interview in UPSC, you have to went through all the, all the journey, right? From here to there. Definitely it takes around 3 to 4 years. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ನಾನು, ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓದೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು. ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 10 years ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಷಿಯೋ, the science students, 70% of the science students, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ನವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್, ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೋರ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ BA students, but we know how to study that subjects. We know
how to study BA subjects. They know the subjects. We know how to study. Yes sir, no. I'll take 2 or 3 minutes. So how to study for this exam? Start. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 6 to 12 ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ 6 ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? 7th 8th 9th 10th 11th +1 +2 ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು 80% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಡನ್ in CIT. But you studied for the sake of the examination. Listen, you studied for the sake of your board examination. But here the style of reading should be different. For every exam there is a different style of reading. For FDA, for state government civil services, there is a different style of reading. For UPSC and for rest of the central government exam there is a different style of reading. ನೀವಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಬೈತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ಯು ಶುಡ್ ಲೀವ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ LAB. ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ. After you went through Article 14, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು what is there in that. After you went through Article 15, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು what is reservation and all. 15, 16. After you went through 17, untouchability ಏನಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 18 ಟೈಟಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 19 A B C D ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ರಿಬೈಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 20, 21, 22 ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? And what is arbitrary arrest and what is arbitrary conviction ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 23, 24 ಹೋದಾಗ what is trafficking and what is women and child ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 25 ಹೋದಾಗ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 26, 27, 28 ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ and 29 and 30 ಹೋದಾಗ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರೈಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? 30 ಲೈಕ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. 12 ಹೋದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಡಿದಾರಲ್ವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ, ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಭಾರತ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್? Yeah, they must do amendment for which article? For this Article 1, change the name of the state. State means nation in according to Article 12. I'll not go into it, don't worry. Article 12 ಅಲ್ಲಿ state ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಿದೆ, 13 ಅಲ್ಲಿ what is law ಅಂತ ಇದೆ, and law ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, anything which violates part 3 of our constitution is not a law. Leave. Listen. So how to prepare for this exam? There is a different way. ಆ ವೇಗೆ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ? ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದವರಿಗೆ ಆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ 5 years or 4 years ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿನೀತ್ ರಾವ್ ಸರ್, ಅವರಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಅವರೇ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವ್ದು ಕೋರ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ. ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೇವರೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ UPSC or ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಓದ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಲಕ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್. I guess this is the end of our session. If you have any question you can ask, otherwise I'll wind up. Any question? 1 or 2 question. It is open for 1 or 2 questions. Audience, hope you enjoyed, right? Yes. And you get some of the information regarding UPSC, right? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದ್ರ, and that is my intention. I guess I was successful. I am successful and I should be. That is my intention. ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು UPSC ಸೆಷನ್ ನೀವಿರೋ ತನಕ MGM ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಬಾರ್ದು. That is my intention. ಇನ್ನೊಂದು UPSC ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ತನಕ MGM ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನೀವೇ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾಳೆಯಿಂದ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದಿನಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಯಾರು UPSC ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ UPSC ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನನ್ಗೊ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ವಿನೀತ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ A to Z ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಅಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು, 25%. 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ IPS. ಲಿಸನ್, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ SP. ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ IPS ಆಗಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಫೇಲ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಫೇಲ್ ಆ ಮೇಡಮ್. ನಿನ್ನೆನೂ ಅವ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೋ ಪಾಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನಂದಿನಿ KR 2017 ಟಾಪರ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ 1. ಶಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್.
and she took Kannada literature as her optional. All India rank one, not for state. All India rank here only. And ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟೈರ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ. ಈ ವರ್ಷ ನಂದೇ ದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ 500 something marks. Okay? Hope you benefited out of this session, and thanks to all the peaceful audience, and hope you got some of the information. I will end this session now. Thanks for this opportunity. Thank you.